Hello everyone, welcome to Connectwoods. I'm Disha Caroline, the founder and CEO of Disha Caroline Image Consulting. Today you're going to know about my story as an image consultant. என்னோட story, just like every other South Indian person, I'm also an engineer. Or engineer turned software engineer turned image consultant, and now I'm an entrepreneur. So that is my story. When I started out as a software engineer, IT la work பண்ணும்போது there was a scenario where you want to go forward, அடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு இருக்கும், and I wanted to get inside the management sector. But அப்போ வந்துட்டு I was not really able to find out எது வந்து நம்மளுக்கு அடுத்த லெவல் போகணும். And one of the motivation which I would say is there was a manager who pushed me to the extreme where என்னால் ஐடியில் அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ண முடியல. And mentally affect பண்ணதுக்கப்புறம் that's when I did a SWOT analysis. எது நம்மளுக்கு கரெக்டு, எது நம்மளுக்கு வரும் வராது, அப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் எது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் I went ahead and did my SWOT analysis and finally figured out that I'm good at image consulting. That's when I parallelly enrolled in the course, got myself certified, freelanced for a while, and when I got confident with whatever I was doing, I quit from Infosys and started my own venture, which is Disha Caroline Image Consulting now. And I've been doing this successfully for the past 5 years. I work on the grooming, etiquette, behavior, communication, styling, mannerisms, and the branding of individuals. So idu vanditu I work with different professionals from the age group of 7 to up to 55. So it is not just one age group, and enoda clients ellame ore age ore base la irundhu varamatanga. They come from different experiences. I have people who are working professionals, who are doctors, who are engineers, who are into the fashion industry, who are also having a political background. And the mari different experts come on board because they need help with the way they present themselves. So image consulting is a cliche term. So image consulting is many people think about, oh okay, image, okay, enna பண்ணுவீங்க, dress வந்து பண்ண சொல்லி கொடுப்பீங்களா? No, I don't do that. I work on the intrinsic personality, ஒருத்தரோட self esteem, ஒருத்தரோட confidence, ஒருத்தரோட body image, அதை எப்படி வந்துட்டு through the art of clothing, through the art of color psychology, and through etiquette, இதெல்லாம் வச்சு I do them, I help them through one-on-one consulting. So that's what I do, and that's my story. So the very first session I have with my clients is I do an evaluation. ஸோ என்கிட்ட செஷன்ஸ் எடுத்தவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அண்ட் ஈவன் யாராவது கால் பண்ணி மேம் எனக்கு இது கற்றுக்கணும், ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் திஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஐ வில் டெல் தம் ஐ வில் ஹாவ் டு டூ அன் எவாலுவேஷன். ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஐ ஸ்பீக் டு தம் ஓவர் ஃபோன் டசன்ட் மீன் அவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத என்னால் லிஸ்ட்டு கொடுக்க முடியாது. பிகாஸ் வி ஆர் நாட் செல்லிங் க்ராசரிஸ் வேர் ஓகே யூ நீட் திஸ் வெல் ஐ கேன் கிவ் தட் டு யூ. நோ, தட்ஸ் நாட் த கேஸ். ஒரு பர்சனும் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஐ மைட் பி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன், யூ மைட் பி அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். என்னோட பர்சனாலிட்டி, உங்களோட கேரக்டர், everything is different. So இப்படி வரும்போது I do an in-person evaluation, whether it is virtual or offline. So இதில் வந்து attention to detailறது, I look at your fingers, I look at their body language, I look at their facial expressions, including the way they blink their eyes, how they place their lips, and how they keep their arms, whether it is like this or whether they keep it like this, or whether they are leaning back and sitting, and how they crisscross their legs. இது எல்லாமே வந்து I tend to decide whether they are an introverted person, extroverted person, whether they are confident or whether they are nervous, and உண்மையை சொல்கிறாங்களா பொய் சொல்கிறாங்களா, and எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவை அப்படின்றத I tend to notice. And along with that, என்னோட evaluationல we have a couple of questions. So இதுவும் அதுவும் tally ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு I also ask them. So I've been doing this body language analysis for over 5 years now, and since I'm the expert, I very well notice what they are telling, and it synchronizes well with whatever they are saying and whatever they are not saying, because communication is not just what you're talking, it's all about what you're not talking as well. So idhila vandu endha alakuna enakku evaluation accuracy, so that I can help them in areas where they are struggling with. So avanga vandu vaay thorந்து sollalanalo avangaloda body will communicate, and adha vechi I have helped them understand, or I have helped, it has helped me understand அவங்களுக்கு இது தேவையா இல்லையா
அப்படின்றது. Then I ask them, are you struggling with இந்த மாதிரி scenariosல, do you face some problems அப்படின்னு நான் கேட்கும்போது then they say, yes, you're absolutely right Disha, because I have faced some issues. So attention to detail has very well helped me in terms of helping them understand who they are first. ஏன்னா ஒரு டாக்டர் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கும்போது அவங்களோட blood வந்து they'll draw it and then they'll find out what are the deficiencies. Similar to that, we understand with your body language, and the body language doesn't lie. So it helps me to give an accurate assumption of who they are, and it also helps them understand what they need in their life. So என்னோட client base வந்துட்டு, as I mentioned, 7 years to 55 years. So anybody who is struggling from low self-esteem, low confidence, body image issues. So இது வந்து சொல்லும்போது, oh, I have lot of confidence, I am very good at my communication skills அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. For many people வந்துட்டு இப்போது ஒரே ஜாபில் வந்து 10 years இருப்பாங்க, 12 years இருப்பாங்க. அதே பொசிஷனில் வந்துட்டு they'll be living in the same company. அவங்க ஸ்கேல் ஹையராகவே போகாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் கம்பெனி வந்து will be in the, they'll put them in the line of fire. அப்போ தான் they'll realize நம்ம என்ன பண்ணுறோம். நம்ம இப்போ வந்து HR இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுறோம், இல்லை வேறு கம்பெனியில் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணுறோன்னா, will I be able to present myself? இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க they come to me to understand where they are going wrong, and they work on their people skills, their leadership skills, their team management skills, and their clothing and the way they present themselves. ஏன்னா இவங்க they will not even invest anything on themselves. எதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. Their lifestyle will be so mundane. 9 to 5 ஒரே வேலை தான் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாது. Their circle will be so limited. வேலைக்கு போவாங்க, வீட்டுக்கு வருவாங்க, வீட்டுக்கு வந்துட்டு Saturday, Sunday they'll be sleeping. So இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு how they can enhance their lifestyle. This is one set of my clients. Other set is I have some women, some men, like ரெண்டு குழந்தை பிறந்த பிறகு women have changes in their body shape. They lose sight of who they are, and அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அவங்களுக்கு ஒரு க்ரூமிங் கூட வந்துட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அவங்களோட ஃபேஸ் ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்களோட பாடி ஷேப்க்கு ஏற்ற மாதிரி, அவங்க பர்சனாலிட்டி என்னன்றதே அவங்க மறந்துருப்பாங்க. காலேஜ் படிக்கும்போது they would have been a different person. When they got married they would have been a different person. So இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் they come for a confidence makeover நான் சொல்லுவேன். And there are entrepreneurs who are struggling to brand themselves. அவங்களுக்கு எப்படி கேரி பண்ணணும், எப்படி நெட்வொர்க் பண்ணணும், they will be good in their content. Technical skillஸில் சூப்பராக இருப்பாங்க. But when it comes to presenting themselves, explaining themselves, networking or socializing or picking the right outfit for the right occasion, they are very bad. So இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் they come to me. These are my typical clients. And when I say about kids, so Kiddicate is something which I do for children. So 7 yearsல இருந்து I do it for children. Kids வந்துட்டு இப்போ தான் they keep changing. Their mind grows at this point. They observe whatever they see. இப்போ everybody is a working professional. நம்ம கண் முன்னாடி குழந்தைங்க வளரும்போது we know what is happening. But if the kid is being brought up by the in-laws or by the grandparents, they tend to pick up the language or the way they behave. அப்படி இருக்கும்போது the kid will also speak like அவங்கள மாதிரி. அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் என்ன தான் சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக ஸ்கூலில் போட்டாலும் the kid will behave the same way like the people in your household. So அதுக்கப்புறம் how much ever you try to go and tell the teacher cannot enhance. So அப்படி இருக்கும்போது they come to me, and the kids have also changed the way they communicate, the way they behave. ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டடான ஒரு ஹோட்டல் or a resort or a restaurant கூட்டிகிட்டு போகும்போது they behave themselves very well mannered. So that's something with kids also. An image consultant is someone who works on your inner self-esteem, your attitude, your soft skills, which is your people skills, and அதை வந்து வெளியில் உங்களோட clothing or grooming or your body language or communication இதில் வந்து வெளியே கொண்டு வரது தான் an image consultant. இதில் வந்து what an image consultant does அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, everybody has different niche. ஒருத்தரோட எக்ஸ்பர்ட் வந்து வேறு. I work on the result-based process. So our client-க்கு result வர வரைக்கும் I travel with them at anywhere from 4 months to 6 months is a process. ஏன்னா வந்து ஒரு பியூட்டி பார்லர் போயிட்டு நீங்கள் ஒரு ஹேர் கட் இல்லை if you're getting a different kind of a style change அப்படின்னு பண்ணும்போது ஒரு நாள் தான் it will stay, and you cannot carry it over for a long period of time. So this is more of habit, change in the mindset, change in the lifestyle. So I focus on that. That's what I do. And that's what my clients also come to me for. So they get an entire personality makeover, an image makeover. So that's what an image consultant does. And the difference between a stylist and an image consultant is, stylist is இப்போ ஒரு celebrities வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா they'll have a stylist.
So stylists will pick up their clothes, their accessories, their footwear, and எந்த இடத்துல எப்படி அவங்க ஹேர் ஸ்டைல் அதெல்லாம் வந்துட்டு curate பண்ணுறது stylist. And image consultant is our personal styling. So when I do personal styling, I evaluate your personality, your physical characteristics, your body characteristics, and your social, personal, and your lifestyle. இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன ஸ்டைலிங் தேவை, உங்களோட பட்ஜெட்க்கு what you do in your life, அதை பேஸ் பண்ணி தான் we curate your wardrobe accordingly. So that is what an image consultant does. So we are not fashion stylists, we are personal stylists for people like normal people who want to look like celebrities. So people will think of you as a celebrity when you walk in an event. So that's what we do. First time ஒரு client வராங்கன்னா, this is how they'll be. Look at the amount of confidence they have. அவங்களோட ஐ கான்டாக்ட் கூட ப்ராப்பராக இருக்காது. Look at their body language. அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பாருங்கள், இட்ஸ் வெரி crushed and they don't really have any confidence. And this is how they come generally most of the times because they do not know how to carry themselves. So look at her hair, look at her dress, and அவங்க கை, அவங்களோட ஐ கான்டாக்ட் பாருங்கள். That person won't be able to maintain a stable eye contact. So this is how they'll come in the first stage. Second sessionல வரதுக்கு முன்னாடி you can observe the way they have actually changed themselves கொஞ்சம். And it's not a big change, but at least they have changed their outfit, they are adding a layer, and on the print or pattern or the color ninga pathina, it will be, this is not entirely second session, at least like ஒரு month or 1.5 months kapro. So look at the way that person is carried herself. So avangala grooming ga irukattum, avangaloda layering or avangaloda color combination konjam pathina, it will be konjam avangaloda in sync, but it's not like the best nu solla mudiyadhu. It is okay, she can carry herself, but இன்னும் கொஞ்சம் அவங்கள பெட்டர் ஆகலாம். You can see her eye contact இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு, body language கொஞ்சம் ஸ்லவுச் பண்ணுறாங்க இன்னமும். And look at the way she is standing, கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஆடாம அசையாம the person can actually stand better. So that is not just the way, this can be enhanced little more. So this is like the second stage in சொல்லலாம், or the initial stage in சொல்லலாம். So now you will look an entirely different person. And இவங்களோட ட்ரெஸ் பார்த்தாலோ, இவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தாலோ ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும். பட் ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் திஸ் இஸ் த ஃபைனல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். த பர்சனல் ஸ்டைல் கீப்ஸ் சேஞ்சிங், த பர்சனாலிட்டி கீப்ஸ் என்ஹான்சிங். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி லுக் அட் திஸ் பர்சன், இவங்க இன்னும் அடுத்த லெவல் போகிறதுக்கு இன்னும் ஒன் ஸ்டெப் இருக்குது. ஸோ நவ் யூ கேன் see this person has carried herself in a beautiful green outfit. She is adding colors. இதுக்கு முன்னாடி அவங்க வைப்ரண்ட் கலர்ஸே போனது கிடையாது. Not everybody will have this color scheme, but she is having she's a working professional, she's a business owner, she's an entrepreneur. So she has to add her vibrance, and her personality is something like a vibrant personality. So adanal she's added some colors and she's layered it properly and it is flattering her figure. And idu varaiku she hasn't shown any skin. So now she's got the confidence to show that skin. But innomu vanda adutha level, and the working or entrepreneur and madri varadukku adutha transformation is still there. Now you can look at this person. Wow, look at her body language, look at her confidence, look at her eyes, look at the way she's standing. எப்படி accessorize பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க. So this is a final changeover she is wanted. Look at the confidence in her eyes and her smile. This is what she expected. And first image நீங்க கம்பேர் பண்ணி இதை கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா, her personality has upskilled, her style has changed, her confidence has changed, her self-esteem has changed. So இதுதான் at the end of 4 to 6 months transformation is what you get. And I'm not saying this is what everyone will get. So it depends from person to person. Complete westernized மாத்தணும்னு இருக்கிறவங்க, they can change level 1 ல இருந்து level 4. It will change from step to step. So this is what you get at the end of an image makeover, and you will get a lot more. இதையும் இல்லை, எனக்கு இதுக்கு மேலே அடுத்த லெவல் போகணும், I want to look more professional, I want to look much more authoritative, I want to look lot more stylish. Yes, you can become. So that is what image consulting does for you, and you can visit me at www.dishacarolinimage.com. Watch my story in Connectwoods, like, share and subscribe for more.